দেখা যাচ্ছে? ঠিক আছে। ওকে। Okay, so let us, okay, so we have defined a subset of F as those, it will consist of those X belongs to F such that X is algebraic over কলকাতায় নাকি ক্যাম্প ট্যাম্প করছে। তাই? হ্যাঁ, আমি কালকে নিয়েছি, আমার আজকে 2 জ্বর ওরে ভ্যাকসিন বাবা! নিয়ে। ওই দেখো। হ্যাঁ, কি করে যোগাযোগ করলি রে শ্রুতি? ওই তো ওই ওয়ার্ড কমিটি অফিসগুলো আছে না লোকাল, হ্যাঁ। ওগুলোতে ও, তার মানে পার্টির ছেলেবেলায় ধরতে কাউন্সিলরকে হবে বলতে মনে হচ্ছে। হচ্ছে। হ্যাঁ, কাউন্সিলরের থ্রু করতে হচ্ছে। কাউন্সিলর তো নেই এখন, মানে কাউন্সিলর ভোট তো হয়নি, ফলে কাউন্সিলর তো নেই মনে হয় অফিসিয়ালি। বেশ, দেখো তো আমি খর্দার আবার কথা এলাম। বলছি। কোনো জায়গাতেই কাউন্সিলর নেই। শুনতে পাচ্ছ? তো হ্যাঁ স্যার শোনা যাচ্ছে, এবার ঠিকঠাক হ্যাঁ আছে। স্যার, শোনাও যাচ্ছে, দেখাও যাচ্ছে। দেবু শুনতে পাচ্ছ? কৃষ্ণ? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার, শোনা যাচ্ছে। আচ্ছা বেশ, ঠিক আছে। এই মাঝে মাঝে নেটওয়ার্ক প্রবলেম হচ্ছে গো। ঠিক আছে, চলো। সো algebraic over K, then it is true that this L is going to be a subfield of F, and L is an algebraic extension of F, algebraic extension of K. Okay, so you can prove this theorem by using the result that we have proved in the previous class, and also you can have a look at this result, that suppose you take 3 fields, suppose one is K and another one is L, another one is F. So these are 3 fields where F is an extension of L, L is an extension of K, and if you take an element A from F, and suppose that this A be algebraic over K, I'm sorry, algebraic over L, and
this L is algebraic over L is algebraic over K. Then it is true that small a is algebraic over K. Okay. So these are immediate consequences of the previous discussions. Okay. You can also check that. So let K less or equal to F, L less or equal to F, and F be algebraic over L. L is algebraic over K. Then it is true that F is algebraic over K. Okay. So these results can be proved using our previous discussions. Okay. Now let us define. So suppose you take a field F is K A1 A2 AN. Okay. Then okay, I'm sorry, I can take this later. So suppose F is an extension of K, then a homomorphism sigma from F to F is defined to be a K homomorphism. স্যার এটা ডেফিনেশন দিয়েছিলেন এটা এই কেটাকে দেয়া ছিল? ফিক্স করে দাও। এটা দেয়া ছিল? হ্যাঁ দেওয়া ছিল স্যার এটা। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। কেটাকে ফিক্স করবে তো? কেটাকে পয়েন্ট ওয়াইজ ফিক্স করবে। আগেরটা বোধহয় হ্যাঁ পয়েন্ট ওয়াইজ ছিল কি? হ্যাঁ পয়েন্ট ওয়াইজ ছিল, মানে ফর অল কে বিলংস টু সিগমা অফ কে ইকুয়ালস টু কে। আচ্ছা, দেন ইটস ওকে। তো এটা একটু খেয়াল করে দেখো, ওইটাই দিয়েছিলাম নাকি আমি দিয়েছিলাম যে সিগমা অফ কেটা কেতে থাকবে? মনে করছে না, সিগমা অফ কেটা কেটে থাকবে হচ্ছে সেটাই আমারও মনে করছে না। যাই হোক, ঠিক আছে, ওকে। ডিফাইন টু বি কে ইফ আমরা রিকল করতেই পারি। সো ইফ সিগমা অফ কে equals to k for all k belongs to capital K, that is sigma will be sigma restricted to k, sorry, is the identity map on k. Okay, then one can then note that if we let A1 A2 AN belongs to F and
and if L equals to K of A1, A2, An, then any K homomorphism sigma from L to L will be completely determined by considering the values of sigma exactly at A1, A2, An, that is sigma of A1, sigma of A2, sigma of An. What is the reason behind this observation? Because if you take, so if sigma star from L to L be another K homomorphism, okay, such that sigma star AK equal to sigma of AK for all K 1 less or equal to K less or equal to N. Okay. So we are going to show that, so our claim is that this sigma will coincide with this sigma star. Then you can say that this sigma can be determined completely in a unique way by considering the values of sigma at exactly A1 to An. Okay. Now what to do? So let us consider a set H such that it is defined to be a set of all elements X belongs to L such that sigma of X equals to sigma star of X. Okay. So now check that this H is a subfield of L. দেখো তো এটা চেক করে হয় কিনা, এটা হয় কিনা দেখো তো, containing K and A1, A2, An. দেখো এটা চেক করা হয় কিনা। Now from the definition of K homomorphism, it is true that this set will contain K, the field K, and also from our assumption sigma star AK equal to sigma AK, this A1 into An also will be in the H. So you need to check that whether this is a subfield of L or not. দেখো তো চেক করা হচ্ছে কিনা।
হ্যাঁ স্যার হচ্ছে। হচ্ছে। So this is a subfield uh, of L containing Kn A1 A2 An. Okay. So then, therefore the subfield generated by K and A1 A2 N will be inside H. So that is K A1 A2 An is also a subfield of this H, and H is a subfield of L. But what is L? L is actually this K A1 A2 N. Okay, that means this is L, so therefore H is equals with L, which implies that sigma x equal to sigma star x, or all x belongs to L, which says that sigma equals with sigma star. Okay, ঠিক আছে। কারণ আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এনি কে homomorphisms from a finitely generated field K1 into n to K1 into n can be determined completely by means of its values at exactly at A1 into an. Okay. Okay. Now let us let us prove that. So let us prove the following: that suppose you take, so let k less or equal to f. So f is an extension of k, and you consider a monic irreducible polynomial over k. So be a monic irreducible polynomial over k. Okay. Okay. Now if a and b be two roots, a and b belongs to, obviously belongs to f, with two roots of px, then you can construct an isomorphism. There exists an isomorphism sigma from the field k to kb such that sigma of a will be mapped to the other root b, and sigma restricted to k will be the identity on k. Okay, so you can construct a k isomorphism sigma from k to kb, which will map one root a to another one b. So what is the sketch of the proof? We have already proved that since a is a root of px,
So you can construct an isomorphism from the isomorphism. Suppose you take it as sigma 1 from the field this by quotient by the ideal this to k will be defined by. So what was the what is the definition of this sigma 1? Defined by sigma 1 of, so suppose you take a quotient fx plus the ideal this, it will be mapped to fa, right? In a similar way for the case of b, so in a similar way there exists another one sigma 2, another isomorphism. There exists an isomorphism sigma 2 from kx to the maximal ideal generated by px to kb, defined by sigma 2 of fx plus the ideal generated by px equal to f of p. Okay. So you have defined, so this is your kx by this, so this is your sigma 1 and kb your sigma 2. So you can define a map from from this to this just by taking what will be the map from Ka to Kb denoted by sigma and defined as sigma 2 inverse sigma 1. no, sigma 2 compose sigma 1 inverse. তো কে থেকে কেবি তে, তাই না? হ্যাঁ কে থেকে আমি কেবি থেকে কে আচ্ছা তে আচ্ছা করেছি। ওকে ওকে একই ব্যাপার। হ্যাঁ, this sigma is an isomorphism, right? And not only that, what is the value of sigma at a? So this is sigma 2 compose sigma 1 inverse at a. Now what is your sigma 1 inverse at a? So this will be sigma 2 of x plus the ideal generated by px, right? And then by this sigma 2 this will be mapped to so evaluation at x, that means p. Okay, and now if you take any element from k and for all small k belongs to capital K, then the values of sigma at this k equal to, so this is again sigma 2 compose sigma 1 inverse at small k. Okay, then it is sigma 2 of small k plus the ideal this. Okay, so this is a constant polynomial
So therefore, if you impose sigma 2 on this coset, so it will be again small k. So therefore, sigma is the identity map over k for all k belongs to this, or you can take this as on k. So this completes the proof. So for any two roots a and b of the monic irreducible polynomial px over k, there exists an isomorphism from k to kb such that the map will, so sigma of a is b and it will be a k homomorphism. Okay. Okay. Now interestingly, we can prove another interesting theorem that suppose let k less or equal to f, where f is an algebraic extension over k. Okay, so you consider an algebraic extension over k which is f. Okay, and if you take sigma from f to f, so sigma be an embedding so that sigma restricted to k is identity, then sigma is an automorphism on f. ঠিক আছে? Okay. তার মানে কি যে সিগমাটা যদি তোমার কে থেকে এফ এর দিকে একটা 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 এমবেডিং হয়, সো ইউ ক্যান এক্সটেন্ড দ্যাট এমবেডিং টু an automorphism of f, তাই না? এইভাবে ভাবতে পারো। So to prove this theorem, so let us suppose that let small a be a non-zero element of f which is algebraic over k. Now since every element of f is algebraic, since f is an algebraic extension, so it must be algebraic. So you may take, okay, okay, so yeah, so this is algebraic over k. Okay, so since it is algebraic, so there exists a non-constant polynomial over k, which of which a is a root. Okay, so amongst these non-zero polynomials you can take the minimal polynomial. So let px, the minimal polynomial of a over k. It is a minimal polynomial of a over k. Okay. Okay. Now let now let px can be written as a0 plus a1x
n x to the power n. So this is a polynomial over k, right? And suppose that apart from this root a, suppose this px has m many roots in the field f. Okay, so apart from this a, suppose it has other roots in the field f. So let us suppose okay, so let us denote that. So a by b1, and after that b2, bm. So these are all elements of f. So suppose are roots of px in the field f. Okay, then using these finitely many elements, you can construct a finitely generated subfield of f, right? So then k b1 b2 bm is a finite extension of k. Okay, now since pi is a root of px, so 0 equal to p of bi. So therefore it is a0 plus a1 bi plus a2 bi square plus an I'm sorry, I should write it as, okay, since it is minimal, so it is monic, yeah, monic polynomial, so it should be bi to the power n. Okay, bi to the power n. This implies now sigma of 0 equal to 0, right? That is sigma of 0 is this one, so it is a0 plus TV সামনে equal to 0. So this implies sigma of a naught plus sigma of a1 sigma of bi plus sigma of bi to the power n equal to 0. Now since sigma restricted to k is identity, right? So therefore, so this is a naught plus a1 sigma bi plus sigma bi to the power n equal to 0, and this says that sigma bi is also a root of px in the field f, right? Because sigma is a map from f to f. So for each bi, sigma bi is also a root of the same polynomial px in the field f. Now you have assumed that, so by our assumption, sigma is 1 1, right? Since it is an embedding, so it is 1 1, and due to this fact, and for this reason, sigma b1
sigma b2 sigma bm will coincide with b1 b2 bm in some order, right? Suppose sigma b1 is some bik, bi1, okay, sigma b2 is some bi2, so that is these two sets are same. Okay, so these two sets are same. So therefore uh, therefore uh, okay, so sigma of so this implies sigma of the field k b1 b2 bm, so this will be actually k of sigma b1 sigma b2 sigma bm, right? Because sigma b1 sigma b2 sigma bm will be amongst b1 b2 bm and the sets are same, so therefore this is again kb1 kb2 bm. Okay, so sigma will map this field to this one. Okay, and from this, now since now what was our b1? Now b1 has been taken up as the element A, right? So since b1 is A and sigma of k b1 b2 bm equal to k b1 b2 bm, so there exists some element, suppose B belongs to this field such that sigma of B equals with A, and this implies, so you have considered A to be an arbitrary non-zero element of F, so therefore sigma is onto. So hence, in addition to the embedding property of sigma, since it is onto, so sigma becomes so an automorphism of F. ঠিক আছে? এটা প্রমাণ করো তো দেখি, একটা প্রবলেম দিচ্ছি, পারবে নিশ্চয়ই, ডেফিনেটলি। so that an algebraic extension f of k is finitely generated over k if and only if f is a finite extension ওকে, দেখো তো প্রমাণ করা যায় কিনা।
এই পার্টটা তো মোটামুটি easy, যে যদি এফটা ইজ ফাইনালি জেনারেটেড ওভার কে হয়, তাহলে এফ ইজ দ্য ফাইনাইট এক্সটেনশন অফ কে। হ্যাঁ বলো বলো, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, মানে ফাইনাইটলি জেনারেটেড হলে তো ফাইনাইট এক্সটেনশন হবেই। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, উল্টোটা উল্টোটা তো দেখছি। স্যার এরকম ভাবে হয়তো ভাবা যেতে পারে, এফ যে মানে ধরছি এফ ইজ আ ফাইনাইট এক্সটেনশন অফ কে, মানে দা ভেক্টর স্পেস এফ ওভার কে, ওর ডাইমেনশনটা ধরে নেন এম, তাহলে ওই এম বেসিসে এম হ্যাঁ বলো। এফ বেসিসে যে এমখানে এলিমেন্ট আছে, এমখানে এলিমেন্ট আমি পুরো এফটাকে ওই চেক করতে পারবো, মানে উইথ দ্য স্কেলার কম্বিনেশন অফ কে। হুম 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 এবার তাহলে তো হয়েই গেল। এটা তো মানে আমরা অলরেডি প্রমাণগুলো করেছি, ঠিক আছে, জাস্ট ব্যাপারটাকে সাইড করা আর কি, আর কিছুই না। আর ফাইনাইট এক্সটেনশন মানে কি? ফাইনাইট ওই এক্সটেনশন মানে এফ হচ্ছে দ্যাট ভেক্টর স্পেস এফ এফ ওভার কে ইজ, তাই তো, ফাইনাইট ডাইমেনশনাল। তার মানে একটা বেসিস আছে, একটা ফাইনাইট বেসিস আছে। সাপোজ হ্যাভিং এন নাম্বার অফ বেস ভেক্টরস, তাহলে ওই যে বেস ভেক্টরগুলো পাচ্ছি, তার সাথে তোমার এই বেস ফিল্ড যেটা থাকছে কে, সেটা ওটাই অ্যাড হবে, করে দিলেই হবে। ওটাই হয়ে যাবে এফ, তাই না? এটাই আর কি, মানে জাস্ট ব্যাপারটাকে সাইড করা যে হ্যাঁ এইভাবে হচ্ছে আর কি, এটা আর কিছুই না। ওকে, স্যার হ্যাঁ বলো। বলছি ফাইনাইটলি জেনারেটেড মানে তার ডেফিনেশনটা তো এইটা যে মানে আপনি ওই যে এক্সটেনশনটা তাকে সাম ওই এফ অফ সাম টাপেল আকারে লিখতে পারবো, তাই তো? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, মানে এইভাবে ভাবতে পারো, মানে এটা বলা হয়েছিল না, বলিনি নাকি মনে করছে না আমার, মনে নেই। মানে এফ ধরো একটা তুমি ফিল্ড এক্সটেনশন নিলে, এটা হচ্ছে তোমার একটা ফিল্ড এক্সটেনশন, ঠিক আছে। নাও এফ ইজ সেড টু বি, ফাইনাইটলি জেনারেটেড কে হ্যাঁ, this f is said to be finitely generated extension over k if there exist finitely many elements a1 a2 an belongs to f such that uh, f can be written as k a1 a2 an, মানে হ্যাঁ হচ্ছে হ্যাঁ হ্যাঁ
the smallest subfield generated by k and a1 into n will be f. হুম। তাহলে এফ এখন যদি ফাইনাইট এক্সটেনশন হয় আবার কে, তাহলে এফ কে এটা কি করে দেখাবো আমরা? মানে আমরা ধরলাম যে এফ এর প্রত্যেকটা এলিমেন্টকে নয় কয়েকটা এলিমেন্টের লিনিয়ার সাম হিসেবে লেখা যায় আর কি, দেন আবার তাহলে বলো কি কি করে দেখ, কোয়েশ্চেনটা বললে, আরে বলো। মানে আমি ওই কনভার্স পার্টটাই বলছি আর কি, হুম যে তাহলে আমরা এফ এরম ফর্মে দেখাবো কি করে ওই থিওরেমটায়, প্রবলেমটা আর কি। কিরকম ফর্মে বলো? মানে এই যে ডেফিনেশনটা যেটা লেখা হলো, হুম তাহলে প্রবলেমটায় যখন আমরা ধরে নিচ্ছি যে এফ ইজ ফাইনাইট এক্সটেনশন অফ কে, হুম তাহলে এফ কে আমরা কি করে কে অফ a1 a2 ডট ডট an এই ফর্মে দেখাবো? মানে ফাইনাইট এক্সটেনশন হলে এটা তো আমরা প্রমাণ করেছি। মানে ধরো ওকে, যেমন ধরো 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 তুমি a1টা নিলে, ঠিক আছে? হুম তাহলে a1 যদি নাও, তাহলে a1 এর যেটা মিনিমাল পলিনোমিয়াল, ঠিক আছে, হুম a1 ওভার কে, তার ডিগ্রিটা তুমি ধরো ডিগ্রি অফ দিস ইজ ধরো n1 সাপোজ। হুম হুম তাহলে তুমি কে a1 একটা সিম্পল এক্সটেনশন হ্যাভিং ডিগ্রি কত? n1 হবে। n1 n1 এবং তুমি এর এর এলিমেন্টগুলো তো তুমি লিখে ফেলতে পারো, এর ইজ তোমার এই রকম টাইপের আর কি, মানে ইট উইল বি জেনারেটেড বাই পলিনোমিয়াল ইন a1 আর কি। 1 a1 a1 স্কোয়ার হুম হুম a1 টু দি পাওয়ার n1, হুম ঠিক আছে? এবার তুমি এ হুম টুতে এসো, ঠিক আছে? তাহলে এ টুটাকে তুমি ওভার কে এ টু ভাবো, কে ওয়ান এটা, আচ্ছা ওকে? আচ্ছা। তাহলে আবার তার মিনিমাল পলিনোমিয়াল ডিগ্রি একটা বেরোবে, ঠিক আছে? হুম হুম তাহলে কে ওয়ানের সঙ্গে এ টুটাকে অ্যাটাচ করে দিলে, ওই হ্যাঁ বেসিসের জাস্ট গুণটা হুম করছি আর কি, হুম হ্যাঁ। ঠিক আছে? আচ্ছা আচ্ছা, এইভাবে এই করতে এই করতে এই যে আমরা প্রসেসটা, এই যে তোমার পেয়ে যাবো। ডেফিনেশনে বলে দিয়েছি, দেখো না, হুম হুম এই যে তুমি একটা করে অ্যাটাচ করছো, এই যে, তাই তো দেবো, ঠিক হুম আছে? হ্যাঁ স্যার ঠিক আছে। মানে আমরা এগুলো করেছি, মানে জাস্ট এই প্রবলেমগুলোকে আরেকবার দেখে নেয় আর কি, যে হ্যাঁ হুম এইভাবে হুম হুম দেখা আর কি। হুম প্রমাণগুলো আমরা সবই আস্তে আস্তে করেছি, হুম। হুম, এটাই আর কি। দেখো এবার মনে বোঝা গেল কিনা? হ্যাঁ হ্যাঁ বুঝতে পেরেছি। এবার ঠিক আছে, ওকে। Now let us pose a question that let K be a field, then does it have a field extension such that every non-constant polynomial over K can be factored completely into linear factors in the polynomial ring Kx. Yeah. Now we know that
if we consider the field of complex numbers, field of complex numbers and field of complex numbers which will be a field extension of the field of reals. Then we have at our hand the fundamental theorem of algebra, right? That is every non-constant polynomial over C must have a root in C. Every non-constant polynomial with complex coefficients must have a root in C. Now, in particular, if you take real coefficients, so they are complex numbers. So, therefore, every non-constant polynomial over R must have a root in C. That means that is in particular. So, in particular, every non-constant পলিনোমিয়াল আচ্ছা একটু ধরো তো আমি এসছে বলো কি বলছো তা হ্যাঁ বল এই তো হয়ে গেছে দাঁড়া আরে হয়ে গেছে না এখনো ক্লাস চলছে সেই কখন শুরু করেছে ওই পিওরের ক্লাসটা নিচ্ছি অনেকদিন নিইনি তো হ্যাঁ হয়ে এসছে ওই যে পিওরে সেমিস্টার 4 পিওর হ্যাঁ শুরু করো হ্যাঁ হয়ে গেছে আমার যাচ্ছি আমি যাচ্ছি 8টার মধ্যে যেন ক্লাস শেষ হয়ে যায় ওকে তাদের বলে বলবো কেন চলো স্টুডেন্টগুলোর মধ্যে তো চাপ পড়ছে না হ্যাঁ অফ করো মানে 8টার মধ্যে শেষ করে দে আমার মেয়ে বলছে স্টুডেন্টদের মধ্যেও চাপ পড়ে যাচ্ছে হ্যাঁ শেষ করে দে ক্লাসটা ভালো বলেছো আচ্ছা বেশ so every non-constant polynomial with real coefficients must have a root in C. That is every non-constant polynomial over R can be factored completely into linear factors in C. That means you have an example of a field extension where you can find out your answer. Okay, so C is a field having this type of property. So these type of fields are called, so these are called algebraically
closed fields. Algebraically closed fields. So C is a model of these kind of fields. So algebraically closed fields means so a field F is said to be defined to be algebraically closed if it has no proper algebraic extensions, that is, if if L is an extension of F where L is algebraic over F, then the only possibility will be L coincides with F. That means F is said to be algebraically closed if it has no proper algebraic extensions over F. Okay, or you can say that no element outside this field F is algebraic over F. Okay. Okay, then we can prove that using this definition. So the characterization of these fields, so characterization of algebraically closed fields. So you can characterize these fields using these three statements, that is, the following are equivalent. For equivalent, so let F be any field. So the first statement is F is algebraically closed. Okay. The second statement will be any non-constant polynomial over F can be factored completely into linear factors in F, or in, you can say that in Fx. Okay. Number 3, if Fx is a non-constant polynomial over F, then all the roots of Fx belongs to F. And the fourth statement could be the analogous statement of fundamental theorem of algebra for any field, that is, every non-constant polynomial over
polynomial over f must have a root in f, which is analogous to the statement of fundamental theorem of algebra for complex numbers. Okay, দেখো তো যে 1 থেকে 2 প্রমাণ করা যায় কিনা। প্রমাণগুলো খুব সহজ, অবজারভেশনটাই আসবে। স্ক্রিনটা নামান একটু। দাঁড়াও, স্যার তার মানে এ থেকে বি যদি কেউ প্রমাণ করতে যায় তাহলে তো আমাকে দেখাতে হবে যে এটা মানে ও নিজেই নিজে স্প্লিটিং ফিল্ড আর কি, তাই তো? না স্প্লিটিং ফিল্ড এখনো ডিফাইন করিনি। হুম, স্যার স্প্লিটিং ফিল্ড দিয়ে তো বলা যাবে ব্যাপারটা। হ্যাঁ স্প্লিট তো করতে পারছি আমরা পুরোটাই আর কি। তাহলে স্প্লিটিং ফিল্ড আগে বলতে হবে, হুম বলিনি এখন। হুম। স্যার ধরুন হচ্ছে এফ এফ মানে আমি এফ এটাকে ধরে নিচ্ছি, আমি বিটাকে প্রমাণ করবো। হুম এবার তাহলে হচ্ছে আমি কোনো একটা নন কনস্ট্যান্ট পলিনোমিয়াল নিলাম, হুম এবার তার তার রুট হলো আলফা, সেই আলফাটাই হচ্ছে এফ এ বিলং করলো না, এফ এর এক্সটেনশন ফিল্ডে বিলং করলো। কিন্তু বাই দ্য ডেফিনেশন অফ algebraically closed field, হুম the root must be in f. হুম So 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 the factor x minus alpha হুম is আমি x minus alpha into সাম gx আকারে লিখতে পারলাম ওই fx টাকে। হুম এবার gx এরও একটা করে একটা রুট ধরলাম বিটা, এরকম করে করে আমি পুরো ওই fx টাকে লিনিয়ার ফ্যাক্টরে লিখে দিতে পারবো, যেখানে প্রত্যেক কটাই বেসিক্যালি লিনিয়ার ফ্যাক্টরিং এফএক্সই আসবে। হুম আরেকবার বলো, আরেকবার বলো। আমি ধরলাম যে fx একটা নন কনস্ট্যান্ট পলিনোমিয়াল, রাইট রাইট। আলফা হচ্ছে একটা রুট। হ্যাঁ এবার ধরে নিলাম যে সেই রুটটা এফ এ বিলং করছে না, তার মানে এফ অফ আলফা বলে একটা হচ্ছে একটা ফিল্ড এক্সটেনশন থাকবে হুম যেখানে ওই রুটটা এক্সিস্ট করবে, হ্যাঁ কিন্তু বাই দ্য ডেফিনেশন অফ algebraically closed field, হুম so this f of alpha is equal to f, must be equal to f. রাইট। So x minus alpha is the linear factor of fx in capital Fx. ঠিক ঠিক। এবার এরকম করে আমি fx টাকে পুরোপুরি লিখে দিতে পারবো। হ্যাঁ মানে মানে তুমি যেটা বলতে, মানে তুমি একদম কারেক্ট বলেছো। তার কারণ হচ্ছে আমরা আমরা প্রমাণ তো করেছি যে যে কোনো একটা পলিনোমিয়াল ওভার কে যদি নিই, ঠিক আছে, তাহলে তার জন্য একটা এক্সটেনশন পাবো যদি সেখানে মানে ওই ফিল্ডের উপর তার রুট থাকে, ইট ইজ ওকে, ঠিক আছে। যদি না থাকে, ঠিক আছে, যদি ইউজুয়াল পলিনোমিয়াল হয় ওভার এফ, তাহলে আমরা তো প্রমাণ করেছি দেয়ার এক্সিস্ট এ ফিল্ড ইন হুইচ ইট হ্যাজ এ রুট। তাহলে ওর একটা রুট যদি আমি স্প্লিট করতে পারি, তাহলে বাকি পলিনোমিয়ালটা আবার কনসিডার করতে পারবো। তাহলে এইভাবে, তাহলে যেহেতু ওর ডিগ্রিটা হচ্ছে ফাইনাইট, হ্যাঁ, যে কোনো পলিনোমিয়ালের ডিগ্রি মানে হচ্ছে সাম এন, তাহলে আমরা ওখান থেকে কি প্রমাণ করতে পারি যে দেয়ার এক্সিস্ট এ
there exists an extension which is a finite extension in which that extension contains all the roots of fx, যেটা থেকে ওই যে তুমি যেটা বলছো যে স্প্লিটিং ফিল্ড, আমরা এখনো বলিনি ওটা, তাই না? হ্যাঁ স্যার। স্প্লিটিং ফিল্ডের যে আইডিয়াটা সেটা তো এইখান থেকেই আসছে, ওই আসল থিওরেম হচ্ছে ওই যেটা প্রথমেই আমরা পড়েছিলাম, ফান্ডামেন্টাল থিওরেম, যেটা অফ ফিল্ড থিওরি, ঠিক আছে? ওখান থেকেই এগুলো সব জেনারেট করছে। তাহলে ও যেটা বলেছে ঠিকই আছে, হ্যাঁ, যে তুমি যদি একটা যে let fx be a non-constant polynomial over f now, then there exists a finite extension e of f in which fx has all its roots, right? তাহলে এই ফাইনাইট এক্সটেনশনটা তুমি নিয়েছো, আর আমরা তো প্রমাণ করেছি যে এভরি ফাইনাইট এক্সটেনশন ইজ অ্যালজেব্রিক। সো ই বিং a finite extension must be algebraic. Now you can apply your definition of algebraically closed fields. So since f is algebraically closed, so E must be equal to f. So f contains all the roots of fx, so fx can be factored completely into linear factors in this. So this implies fx can be factored into linear factors in fx, ঠিক আছে? বি থেকে সি এটা তার প্রমাণ করার দরকার পড়ছে না, ঠিক আছে, ট্রিভিয়াল। সি থেকে ডি এটাও ট্রিভিয়াল। তাহলে তোমার পড়ে রয়েছে এ বি টু সি and C implies D, so these are trivial. So you need to check whether D implies A. দেখো তো, every non-constant polynomial over f has a must have a root in f. ওকে, এটা প্রমাণ করতে হবে। স্যার এখান থেকে তো অ্যালজেব্রিক্যালি ক্লোজ ফিল্ডের ডেফিনেশনটা ফলো করা যাচ্ছে। হ্যাঁ, কেন বলো? তো প্রত্যেকটা পলিনোমিয়ালেরই রুট আছে আর কি আমার ফিল্ডে। এবার অ্যালজেব্রিক্যালি ক্লোজ হতে গেলে কি হবে? প্রত্যেকটা নন কনস্ট্যান্ট পলিনোমিয়ালেরই রুট থাকতে হবে এফ এর মধ্যে। সেটা তো আমরা প্রমাণ করছি, আমাদের ডেফিনেশন ওটা ছিল না। ডেফিনেশন হচ্ছে ইট হ্যাজ নো প্রপার অ্যালজেব্রিক এক্সটেনশনস। এইভাবে আমরা প্রথমে ধরে নেব যে একটা অ্যালজেব্রিক এক্সটেনশন রয়েছে, এটা আছে, রাইট। তাহলে সেটার জন্য ওর একটা ওই যদি এলিমেন্ট একটা চুজ করি ওই অ্যালজেব্রিক এক্সটেনশনটা থেকে, হ্যাঁ, তাহলে সেটার জন্য ওই মিনিমাল পলিনোমিয়ালটা চুজ করে নেবো আমরা। ঠিক। সেটার তো রুট এফ এতে আছে। হ্যাঁ, এরপর সেই পলিনোমিয়ালটা একটা একটা করে সব রুটগুলোই থাকবে, কারণ আমরা ইন্ডাকশনতে ইউজ করে করতে পারি ব্যাপারটা। ঠিক ঠিক ঠিক। তাহলে সব রুটগুলোই যখন ওখানে চলে গেল, তাহলে ওটা তো তুমি ওইটা দেখালেই হবে, মানে তুমি যেটা ঠিকই। হ্যাঁ, ওই যে একটা এলিমেন্ট ছিল সেই এলিমেন্টটাই তো এফে চলে গেল। হ্যাঁ, তাহলে এরপরে ওই এলিমেন্টটা তো আরবিট্রারি চুজ করেছিলাম, তাহলে ই এর একদম। তাহলে সেই ওই জন্য তাহলে এফটাই এল প্রত্যেকটা হয়ে গেল। এলিমেন্টই মানে তোমার ইয়ে ছিল এল বি অ্যান অ্যালজেব্রিক এক্সটেনশন
of f and let a belongs to L. এটা তুমি বলতে চাইছো। তাহলে এ যেহেতু এল অ্যালজেব্রিক এক্সটেনশন, তাহলে এটা হচ্ছে এল এর এলিমেন্ট, সো এ ইজ অ্যালজেব্রিক ওভার এফ। কারণ এখান থেকে ইমপ্লাই করছে এ ইজ অ্যালজেব্রিক ওভার এফ। তাহলে এ যদি অ্যালজেব্রিক ওভার এফ হয়, সো ইউ ক্যান construct corresponding to a the minimal polynomial over f. পারবে তো? ধরে নাও সেটা হচ্ছে px, so px over fx, so it is the minimal polynomial of a over f. ঠিক আছে? এখন যেহেতু by d, so px must have a root, কোথায় থাকবে? in f. সে তুমি একটা কিছু ধরে নাও আলফা, একটা রুট আছে ধরে নাও। তাহলে যেহেতু আলফাটা এফ এর মধ্যেই রয়েছে, ইউ ক্যান কনসিডার দিস লিনিয়ার ফ্যাক্টর। তাহলে এই লিনিয়ার ফ্যাক্টরটা কি করবে না, ইট উইল ডিভাইড দিস px, but you have assumed that, but you have deduced that px being the minimal polynomial of a over f, so it is irreducible, and being irreducible, no non-constant polynomial can factor this px, তাই না? unless কখন হতে পারে, so this implies either, so px equals with this x minus alpha, আর এটার সঙ্গে সাম ইউনিটের মাল্টিপ্লিকেশন। ইউজুয়াল নিয়েছো তুমি, মনে মিনিমাল নিয়েছো মনিক, হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার, এটাই হয়ে যাবে। এটাই হয়ে যাবে। সো দিস ইমপ্লাইজ, তাহলে এবার তো তুমি পেয়ে গেলে, সো দেয়ার ফোর তাহলে তুমি এখানে বসিয়ে দাও। সো সিন্স এ, সো দিস px has been considered to be the minimal polynomial a over f, so pa equals to 0, so that means it is a minus alpha equal to 0, that is a equal to alpha. So since alpha is a root of px in f, alpha belongs to f, so a belongs to f. তাহলে তুমি কি দেখলে, so hence any element taken from this L will be sitting inside this f. So L is a subset of f, f is a subset of L, so f equal to L. So this completes the proof. Okay. So here you can take this corollary that a field f is algebraically closed if and only if every irreducible polynomial over f is of degree কত 1, ঠিক আছে? Okay, so if you can find out an algebraic extension which will be algebraically closed, is defined to be an algebraic closure of that field. So the definition is that an algebraic extension f bar of a field f is defined to be an algebraic closure
of f if f bar is algebraically closed. Okay, so for example C is an algebraic closure of R, right? So C is an algebraic closure of R, and in the next class we shall prove that the answer to our question that we have posed, that does it have a field extension such that every non-constant polynomial over k can be factored completely into linear factors in kx, this answer is true. That is, we shall prove that is a very nice theorem, that any field will possess an algebraically closed extension. Any field must have an algebraically closed extension. That is, every field has an algebraic closure. Okay, পরের দিন করব। every field has an algebraic closure, এটা আমরা